Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
Yes, my phone. Charging. Really? I can read it. Okay. Put that. Lakshmi Priya, does everyone understand English? We don't need a translator, right? Not sure, but I know Oksana does not. She does not understand. Maybe someone could sit next to her. No, it's a real chance. Maybe someone could sit next to her. I could try. Let's see. My husband watches movies. No, no, the uh-oh. Okay, so there's two people that don't understand, right? There's reasons to that guys. No version watches. So much. She's gonna be interpreting to Russian because there are like 3-4 people. Om Jnana Timuram Gananjana Sulakaya Chakshuro Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Vidati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastatya Deshatani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. So how will we work the translation? You want me to stop after I say something and then you'll repeat it, or are you gonna? Yes, if you could say a few sentences and then stop and then translate. Okay. You want me to raise my hand when to stop? No, you're not. So this evening, I'm going to speak about the entire Bhagavad Gita. So я в этот вечер буду говорить про всю Бхагавад-гиту. And the entire Bhagavad Gita is summarized in Srila Prabhupada's introductory to the Bhagavad Gita. И вся Бхагавад-гита, она заключена, объясняется в введении Бхагавад-гиты. So when Srila Prabhupada summarizes the Bhagavad Gita, he gives us 5 basic truths. И Шрила Прабхупада дает нам 5 основных истин в Бхагавад-гите. And I highly recommend you to read the introduction to Prabhupada's Gita if you haven't read it, or if you haven't read it in a long time, because it's a very profound insight into the philosophy of Krishna consciousness. Я очень настоятельно рекомендую вам прочитать введение к Бхагавад-гите, если вы еще не читали, или если читали давно, то перечитать введение к Бхагавад-гите. So who knows the first basic truth? We're going to talk about 5. Будем говорить про 5 истин, кто знает про первую истину? The first basic truth. Be truthful. No. Be truthful. No, Ishvara. 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 Ishvara means the supreme controller, or God. И первая основная истина – это Ишвара. Ишвара – это переводится с санскрита как повелитель. Повелитель, как Господь, повелитель. Yeah, the actual word Ishwar means controller, but in this particular reference, it means the supreme controller, or God. It means one who controls everything. Дословный перевод будет как контролер, контролирующий, а в этом смысле означает как Господь, Верховный Господь. And in this regard, unlike any other sacred text in the world, this is Ishvara, or the supreme controller, speaking the truth about himself. И как ни в одном другом духовном писании мира, здесь, в этом писании Бхагавад-гите,
Господь сам говорит, то есть повелитель, Господь сам говорит о себе. Just think about all the sacred texts in the world, the Bible, the Quran, the Torah, all this different, even in all the Vedas. Which one has God speaking in its entirety? Practically the entirety of the Bhagavad Gita, Krishna is speaking about how to come to him. И просто возьмите любое духовное произведение религиозное, да, Коран, Библия, Тора и так далее, то есть даже Веды, другие Веды, где Господь только в Бхагавад-гите, всю Бхагавад-гиту, Он говорит о том, как прийти к Нему. Because the philosophy in Bhagavad Gita speaks about yoga, and according to Bhagavad Gita, yoga means how to come to God. И философия Бхагавад-гиты заключается в йоге, и йога это означает о том, как прийти к Богу. There's actually a process, a system that we can incorporate within our life where we can come to God. Есть особый процесс, специальная система, которую мы можем использовать в своей жизни для того, чтобы прийти к Богу. How profound is that? How Насколько, strong, how насколько сильна эта истина. that we can actually have a system that will bring us closer to God, given to us by God. Что у нас есть возможность прийти к Господу, у нас данные от самого Господа. If I want to become close to you, what would be the best way? Если бы я хотел стать ближе к вам, какой был бы самый лучший способ? Be to hear from you. Слышать от вас, What are your likes and your dislikes? что вы любите, что вы не любите. And if I was to hear that, no, I don't like when people talk negatively about other people. I like, when people are encouraging. You can give me an understanding of how I can come closer to you. И я не люблю слушать о том, да, какие-то негативные моменты. Я хочу знать о том, как прийти ближе к вам. So Krishna in the Bhagavad Gita, he says, I appear in this world in 3 different ways. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я появляюсь в этом мире в 3 разных формах. First and foremost, as the Supreme Personality of Godhead. Первая форма — это как верховная личность Господа, Who likes to play. который любит играть. He plays with his devotees. Он играет со своими преданными, He plays with the cows. с коровами, He plays with the deer. с оленями. His whole desire is to engage in interaction between the soul and himself. И вся эта идея заключается в том, что он хочет, чтобы был интерактив, было общение, взаимоотношения между душой и им. So in the middle of the Bhagavad Gita, from chapter 7 to chapter 12, he tells us about the yoga by which you can play with God. И в середине Бхагавад-гиты, это главы с 7 по 12, говорится о том, как можно играть с Господом. A way that you can interact with. Как вы можете с ним взаимодействовать. And that is called bhakti. И это называется бхакти. Bhakti yoga. Бхакти-йога. Coming closer to God through love and devotion. Как приблизиться к Господу через любовь и преданность. Because even in this world, we can realize that we can become closer to each other if we serve each other, right? Даже в этом мире мы можем понять, что мы можем сблизиться друг с другом, если мы будем друг другу служить. If we have a mentality that I want to be served, if we have a mentality that I want to be served, Если у меня такое желание, чтобы мне служили, then I am the center of the universe. и такое понятие, что я являюсь центром Вселенной, That's called narcissism. это называется нарциссизм. That means everything is based on fulfillment of my desire. Это означает, что все основано на просто выполнении моих желаний.
It's very difficult for a narcissist to have friends. И для такого человека очень сложно иметь друзей. So real exchange, the process for developing closeness is when you give of yourself. И настоящий взаимообмен происходит основанный на процессе, когда вы даете другим что-то. And the more you give of yourself, and the more you can trust that person who you're giving to, И чем больше вы даете этому человеку самого себя, и чем больше вы можете доверять этому человеку, the relationship grows. тем лучше отношения растут. There's a lot of psychological research that has been done in this country and in other countries that it is a proven fact that people are happier when they give. И в этой стране, и во многих других странах мира было много психологических исследований о том, что люди более счастливы, когда они дают. Research has proven that people are happier when they give rather than receive. Эти исследования доказывают, что люди счастливы, когда они отдают, а не берут. And we see that any relationship that grows in a meaningful way, close, there's a lot of giving of oneself. И мы видим, что в каждых отношениях, где есть рост, глубокий рост, всегда присутствует этот фактор давать кому-то что-то. So we can actually approach Ishvara in his personal form through love and devotion. И мы можем служить Ишваре, Верховному Господу, через любовь и преданность. Krishna also gives in the Bhagavad Gita another method of coming close, and that's called Jnana Yoga. И Кришна в Бхагавад-гите дает еще один способ, как приблизиться к нему. Этот способ называется гьяна-йога. But it doesn't involve God's personality and developing a loving relationship with God. Но этот метод не включает в себя личность Господа и взаимоотношения с Ним. It's more about understanding immortality, the infiniteness, and the energy of the Supreme rather than the person of the Supreme. Гьяна-йога — это больше как понятие бессмертия, бесконечности, нежели понятие отношений с Господом. And unlike bhakti, where it's an act of love, an act of devotion, an act of service, Jnana Yoga is more about knowledge. И по сравнению с бхакти, гьяна-йога — это больше про знания. Hearing different mantras like Ato Brahma Jignasha, I am eternal, I am Brahman. Hearing different sutras, small sayings, which reveal the vastness of God, the energy of God, the immortality of God. Есть различные мантры, которые переводятся как «Я есть Брахман» и так далее, то есть понятие Вселенной, понятие бесконечности. And then the third way that God manifests is within our heart. И третий, как проявляется Господь, как Он появляется в этом мире через нас, через наше сердце. It is described that in every body, in every life form, anything that shows life, birth, growth, development, diminishing, aging, and then ultimately death, any living entity, whether it's a bird, a bee, a tree, an animal, has a soul in it. И описывается, что в любом живом существе, это может быть насекомое, корова, любой вид жизни, где есть рост, где есть рождение, рост, развитие, старение и так далее, в этом живом существе присутствует душа. And that soul in Sanskrit is called jiva. И на санскрите это называется джива. So the two basic truths, Ishwar, God, and now we're introducing jiva, the soul, are there. И то есть получается присутствует, да, в душе
То есть присутствует, есть Ишвара и есть душа. Ишвара — это Господь, и душа — это Джива. And in every single body that has the presence of the jiva, the soul, God is there also, sitting next to the jiva. И в каждом живом существе, где есть душа, также рядом находится Господь, рядом с душой. And that is called the super soul, the soul and the super soul. И это называется как сверхдуша. And in Krishna describes in the Bhagavad Gita the system, yoga, the type of yoga by which you can become close to God in that particular way. И в Бхагавад-гите Кришна описывает систему, по которой, если будете следовать, вы можете прийти к Господу и стать ближе к Нему. And that's called dhyana yoga. И это называется дхьяна-йога. And that's the yoga of meditation. И это йога медитации. So bhakti is a system to come close to the personality of God through love and devotion. Бхакти — это система йоги, как прийти к Господу через любовь и преданность. Jnana yoga is the system we come close to God through knowledge. Дхьяна-йога — это как прийти к Господу через знание. Dhyana yoga is the system of yoga that we realize that God is in the same body with us, separate, but there with us. И дхьяна — это такая система понятий, когда мы осознаем, что Господь находится в нашем сердце, Он отличен от нас, но Он внутри нас. And that's called dhyana yoga, the yoga meditation. И это называется дхьяна-йога, йога медитации. And then Krishna also describes karma yoga. И также Кришна описывает карму-йогу. So karma means action, right? Everyone is active, right? We're all active. Карма — это означает действие, то есть мы все действуем, мы все активны. So karma yoga, it's a system that we can become close to God when we have a desire, for working and the fruits of our work, etc. If we maintain that desire, because in Jnana yoga, you give up the world. И карма-йога — это тогда, когда мы хотим прийти к Господу через плоды, результаты наших действий. Потому что в дхьяне-йоге такого нет. В дхьяне-йоге это просто отречение. Dhyana yoga, you give up the world. В дхьяне-йоге мы отказываемся от мира, отрекаемся. Your life becomes just a life of И meditation. ваша жизнь становится просто жизнью медитации. Jnana is a life of study. Дхьяна — это жизнь в знании. Bhakti yoga is the understanding that everything is God's. И бхакти-йога — это понимание, что все это Господь. And therefore, to show our gratitude for everything that we have in our life, we see as an offering to God in Bhakti. И в бхакти все, что мы видим в этом мире, все, что у нас есть в жизни, мы можем использовать как подношение Господу. Karma yoga is we still maintain some desire, В карме-йоге у нас до сих пор остаются какие-то желания, but we learn a process of how to become free from that attachment но мы изучаем процесс, который нам позволяет освободиться от этих привязанностей, by performing charity, penances, and various rituals, исполняя различные ритуалы, виды благотворительности, and to detach ourselves from the results of our и actions. благодаря этому мы как бы отвязываемся от результатов наших действий, то есть отрекаемся от них. Ultimately, to see that is an offering to God. И таким образом, как бы в результате это получается как подношение Господу. So Ishwar, as discussed in Bhagavad Gita, is the Supreme Lord in his different ways of showing himself. В Бхагавад-гите Ишвара — это как Верховный Господь, Он проявляет себя и показывает себя в различных формах. Jiva is the soul, Жива — это душа, and the soul is eternal. душа бесконечна, The soul is blissful, душа находится в постоянном счастье,
and the soul is fully knowledgeable. И душа, она всезнающая. But what is the difference between the soul, jiva, and Ishwar? Но в чем разница между душой и Ишварой? What is the difference between an ocean and a drop of ocean water? В чем разница между океаном и каплей океана? The size. Size, right? The quantity, right? But if we were to analyze what's in the ocean and analyze what's in the drop of the water, it'd be the same, right? The salt and H2O and some other minerals, etc. It's the same. Но если мы проанализируем сам океан и частичку маленькую капельку океана, мы поймем, что все то же самое, состав такой же. So the soul is a part of God, but very, very, very tiny, finite. Душа является частью Господа, но такой очень-очень-очень маленький. And therefore, the soul's relationship is in service to the infinite. The finite, the soul, is in service to the infinite, the supreme Ishwar, God. И таким образом смысл души, цель души заключается в том, чтобы этой маленькой конечной душе служить такому бесконечному Господу. As Krishna is described in all of his features very specifically, so in the Bhagavad Gita is the soul described. Yeah, as Krishna is described in all of his features very specifically, we know what Bhagavan is, the personality of God. We know what Brahman is, the energy of God. We know what Paramatma, Supersoul. We know that very specifically. But we also, according to Bhagavad Gita, we know very specifically what the soul is. И так как Кришна объясняет, что такое Бхагаван, эти различные понятия, параматма и так далее, также он очень подробно объясняет, что такое джива или душа. So Krishna does not want blind faith. И Кришна не хочет какой-то слепой веры. He wants an educated consumer. Он хочет такого образованного, скажем так, покупателя. You know what an educated consumer is? Вы знаете, что такое образованный? Person knows of what they're buying. Человек, который знает, что он покупает. So Krishna doesn't want someone that's not educated. That's why he's given us all of this knowledge. We may have doubts. Oh, does God exist? I don't see God. We may have so many doubts in our head. И Кришна не хочет такого человека, который не понимает, не имеет вообще никакого малейшего понятия, поэтому он все рассказывает сам о себе в Бхагавад-гите. But how do we get rid of doubts? Но как мы избавимся от этих сомнений? Bhaktivinoda Thakur says, through knowledge. И Бхактивинод Такур говорит, что можно избавиться от сомнений через знания. If we understand what is God, what is the soul, we understand that, we make a study of that, it becomes very clear. И если мы будем понимать, кто такой Господь, что такое душа, то все становится в голове очень четким. Even you may not be qualified to see God at this point. И, возможно, у вас в этот момент нет квалификации, чтобы видеть Господа. But can you see molecules now? Can anyone see molecules? Но кто-нибудь из вас может сейчас видеть молекулы? Can you see molecules? Does anyone doubt that there is molecular structure? Кто-то из вас сомневается, что существует молекулярная структура? Why is that? А почему никто не сомневается? Because we have a knowledge about it, we know that it exists. Right. We have knowledge about it. How did we get knowledge about it? We qualified our vision through microscope. We created a machine, a mechanism by which we could see it. И откуда у нас такая вера в это? Потому что у нас есть знания. Мы квалифицировали свое зрение, усовершенствовали его через микроскоп. Через микроскоп мы получили знание, что молекулы существуют. So Krishna says in the Bhagavad Gita, he says to Arjuna in the 11th chapter, you don't have the eyes to see me in the form that you want to see me, universal form.
И Кришна говорит в Бхагавад-гите в 11 главе Арджуне, он говорит, что у тебя нету глаз, чтобы видеть меня в такой форме. This is a form of God where everything in the universe can be seen in one place. И это такая форма Господа, что все во Вселенной, все можно видеть в одном месте. But Krishna tells Arjuna, you're not able to see that form. Но Кришна говорит Арджуне, ты не сможешь эту форму видеть, Unless I allow you to see that form. пока я не дам тебе такое позволение, чтобы... Unless I give you the eyesight to see that form. Пока я не дам тебе такое зрение, чтобы такую форму увидеть. And molecular structure you can't see unless Laksmi Priya brings her big microscope here and puts it down. И молекулярную структуру вы не увидите, пока я не принесу, допустим, этот микроскоп, чтобы вы его смотрели. And then maybe we can get a glimpse of molecular structure. И, может быть, тогда мы увидим такой кусочек этой молекулярной структуры. And then we say, oh, wow, there is И molecules. I тогда see мы them. скажем, да, у нас существует. So, Ishvara, the supreme, Jiva, the finite soul that is eternal and always individual. И Ишвара — это бесконечный повелитель, да, это Верховный Господь, и душа, которая имеет тоже бесконечно, она маленькая. So finite is the soul, same qualities, right? Just like drop of water to the ocean, drop, then the vastness. God is the vast drop, or the soul is finite. So a part of being finite means that you can come in contact with another energy of God called Prakriti. И если брать такую аналогию, как океан и капелька, что капелька — это душа, океан — это Господь, то мы можем как бы прийти... Can you repeat the part about Prakriti? Yeah, well, the finite Yeah. can come in contact with another energy of God. И вот эта вот маленькая конечная джива, да, душа, она может прийти в контакт с другой энергией, Пракрити. And Prakriti means the material energy around us. И Пракрити — это совокупная материальная энергия вокруг нас. Earth, water, fire, air, ether. Земля, вода, огонь, эфир, что еще? Воздух. That's 5 gross elements. Это 5 грубых элементов. And then there's 3 subtle elements. Есть еще 3 тонких элемента. Mind, intelligence, and ego. Душа, Intelligence. mind, ум, разум и эго. And these are 8 elements that are called material elements. И все эти вместе, 8 элементов, называются материальными элементами. And you, the soul, are in a machine made of those elements. И вы, как душа, вы находитесь в машине, то есть, которая состоит из этих элементов. Those elements, the difference between those elements, those material elements, and the soul is those elements are not aware of themselves. И да, разница заключается в том, что как бы эти элементы, разница между духовной и материальной энергией, что эти элементы материальной энергии, они сами себя не осознают. Earth is not aware of itself, Земля сама себя не осознает. has no consciousness of У itself. нее нет никакого понятия о самой себе. Neither water, fire, and all the other elements, the material elements, they do not have consciousness of themselves. И также можно сказать про все остальные материальные элементы, что у них нет осознания самих себя. Consciousness only comes with the presence of the soul. И сознание только приходит, когда есть присутствие души. So the soul comes in contact with this energy, unconscious energy, gives it the appearance of being alive. И душа соприкасается с этой как бы спящей энергией, делает такую
как бы иллюзию, что она ее оживляет, эту энергию или материю. What's birth? Что такое рождение? What's birth? Who can tell me? Кто может сказать, что такое рождение? Come on, this is biology. Materializing soul in the form of the body, Say it again. soul get the form of the body And how does that happen from biology? from, The sperm? Come on, you're all mothers and fathers. When this, when we this. have kids upstairs, Yeah, maybe well, no. they should know by now. They're teaching a lot worse. Sperm meets ovum. What is ovum? It's a cluster of cells. If that ovum does not come in contact with the sperm, it remains a cluster of cells and then goes, right? The miracle of birth is when there's union. When you have the presence of sperm and ovum together, then all of a sudden there's transformation. Those cluster of cells start taking on a shape. То есть на биологическом уровне, да, сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, если нет присутствия верховной, если нет присутствия души, то есть это просто уходит как бы, ну, в материальное никуда. А если есть душа, то тогда происходит юнион, происходит вот чудо рождения. And then in 9 or 10 months, bingo, we have our kids. Да, и тогда через 9 или 10 месяцев, да, у нас рождаются дети. So according to Gita, that birth process is due to jiva, soul, coming in contact with prakriti, just energy, just cells, massive cells, combining, and this is what we get. We get your body, your body, your body, your body. It is the soul inside a machine made of material energy. Yantra Rudhani Mayaya, Krishna says. И в соответствии с философией Бхагавад-гиты, как раз-таки душа, она соприкасается вот с этим набором клеток бездушных, да, и тогда происходит вот это вот рождение жизни, чудо, то есть тогда живо начинает присутствовать в каждом теле, у вас у всех, да, это живо, это как бы она материализует мертвый набор клеток. And then what happens when we have that? The body forms. When it reaches a certain age, it comes out. And then what happens? Then there's action, right? As soon as the child comes out, whang, whang, kicking and flailing and so many things. Action is there. И вот когда джива соприкасается с пракрити и рождается, что сразу же происходит? Происходит действие. Ребенок начинает кричать, дергаться, двигаться, сразу же начинается действие. And then comes karma. И приходит карма за этим. Karma means what? What does karma mean? Action? Карма. For every action, there's a reaction. Right. For every action, there is a reaction. Action. I have a ball. I throw it against the wall. What's the reaction? То есть, получается, каждое действие вызывает определенную реакцию. Допустим, у меня есть мяч, я кидаю на стену, какая будет реакция? There's a reaction. Реакция будет, что мяч отскачет. So as long as we're embodied, we're in this body, our every action has a reaction. И пока мы находимся в этом теле, то есть мы должны понимать, что у нас каждое действие вызывает определенную реакцию. And those reactions are like seeds. И все эти реакции, их можно сравнить с семенами. Some of those seeds develop very quickly. И некоторые из этих семян, они развиваются очень быстро. And you experience the reactions to your actions right away. И вы получаете реакцию за свои действия практически моментально. Some of those seeds are dormant. They haven't rooted yet. И некоторые из этих семян, они как бы как спящие являются, то есть они еще не пустили корни. And then some of those seeds
are starting to root and sprout. So you have, using the garden analogy, you have progress. Every action is in a seed form, sprout form, and then the fruit, it bears the fruit in terms of reaction. И если брать аналогию огорода, то каждая реакция, она может находиться либо в форме семени, либо в форме ростка, либо уже в каком-то дереве, которое приносит плоды. So you can do good actions, Вы можете как бы делать хорошие поступки, get good results. получать хорошие результаты. Bad actions, Плохие поступки, bad reactions. плохие реакции. Then you can do spiritual action, Но также вы еще можете делать духовные действия. and there's no reaction И when you нет, do a pure spiritual action. и нет никакой реакции, если вы производите чистые духовные действия, вы не получаете никаких реакций. Why do you think we chant? Почему вы думаете, мы воспеваем святые имена? It's not a musical performance, Это не какое-то музыкальное представление, but it's a pure act of devotion но это чистые как бы действия преданности, in glorification of God. воспевая и восхваляя Господа. Your body that you have, the body that you have, Ваше тело, которое у вас есть, the parents that you have, ваши родители, the country that you were born in, ваша страна, в которой вы родились, everything that you have is due to your action and the reaction that you have to your action. все, что у вас есть, оно в соответствии с вашими действиями и теми реакциями, которые вы получили за эти действия. It's like if a waiter comes and you ask him for a cheese pizza, Это то же самое, что если к вам подойдет официант, и вы попросите его принести вам сырную пиццу, and he comes with a cheese pizza, and you say, I didn't order this. и он приходит к вам с сырной пиццей, и вы говорите ему, нет, я этого не заказывал. And he says, no, ma'am, yes, you did. Here, cheese pizza. И он говорит, нет, вот, показывает вам как бы блокнотик, говорит, вот вы заказывали сырную пиццу. So we can't say, why am I in this situation? Why am I female? Why am I male? Why am I poor? Why am I rich? Why am I educated? Why am I not educated? Why am I sick? Why am I... You ordered it. И поэтому вы не можете жаловаться и говорить, что почему я женщина или мужчина, почему я богатый или бедный, почему я здоровый или больной. Вы не можете на это жаловаться, потому что вы это заказали. By virtue of your action. По поведению и по вашим действиям. And you get exactly what you ordered. И вы получаете в точности то, что вы заказали. So that's karma. Это карма. So we spoke about Ishwara, God, and his manifestations. Jiva, the small soul, that is part and parcel of God, like the drop of ocean water in ocean. Prakriti, which is the energy that we're interacting in these bodies. And karma, when we interact, when we act in these bodies, so the reactions that we get. And the last one is called kala, time. И мы говорили сейчас уже про Ишвару, это как Верховный Господь, Джива, это как маленькая неотъемлемая часть Верховного Господа, Пракрити, это как материальная энергия, в которой заключена душа или Джива, карма, это как реакции за все наши поступки, и последний момент, который мы еще не обсуждали, это кала. And time gives action to things. Things grow old due to the influence of time, right? Кала переводится как время, время дает возможность действиям прорастать и развиваться. How many of you have ever bought a new car, Кто-то из вас когда-нибудь покупал новую машину? right? Buy a new car. You get in that new car. Wow, this is great. It smells like a new car. It's shiny, a new car. You know, it's clean, new car. Then 2 years later, you got a scratch here. You haven't cleaned it in a while. You know, it's starting to, but then you had it for 5 years and it's got more than one scratch. You know, it's got several scratches.
And then the inside is getting worn, you know, influence of time. И вот такая аналогия времени, аналогия с машиной. Допустим, вы покупаете машину, она у вас вся новая, вкусно пахнет, запах новой машины. Через 2 года у вас появляются царапинки внутри в салоне. Может быть, вы ее уже не так часто, давно уже мыли, уже не тот запах. Через 5 лет уже появляются царапинки во многих местах, то есть уже не тот самый эффект новой машины. И это является влиянием времени, калы. In the spiritual world, time is conspicuous by its absence. И в духовном времени, в духовном мире время. Can you explain the conspicuous word? Conspicuous means it's obvious. You know, let me see if I can put it in simpler English. You know there's no time. В духовном мире нету там времени. Because you don't see the effects of time. You don't see the aging or anything. Потому что вы не видите, то есть те эффекты, которые имеет время, да, это старение. So these are the 5 basic truths of Bhagavad Gita that Krishna tells us about to give us the information that we need to come closer to God. И вот это в Бхагавад-гите, это вот мы перечислили 5 основных истин, которые нам Кришна дает для того, чтобы мы смогли к нему прийти. So I'll stop there. Does anyone have any question or comment or observation? Wonderful. Thank you so much for your attention. Appreciate it. Thank you very much. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. So now we'll have some prasad. Можно идти сейчас разложим на стол, наверное, тарелку. Кто-то из них может помочь. What's that? And she's gonna be serving it because the treatment before we start. Oh, where's Justin? Where's the Shrinadev? Where's the Shrinadev? Did you turn this off? Because I could smell the. Yeah. Everything. Have the Shrinadev come. All right. You know. It's all good for you.